Je remercie le représentant du Liban et je passe. السيدة الرئيسة، أهنئكم بداية الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمدعوم من عدد من الدول الصديقة والشقيقة. التعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان، ومنها وقف إطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملاً. الترحيب بكل ما ورد في النداء والتعهد بتطبيقه فوراً. وفور وقف إطلاق النار الاستعداد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Last night's onslaught. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate, crippling sanctions on Iran. Madam President, for assuming the presidency of the Security Council this month, and thank you. The regime is pushing the region to the edge of an all-out, unprecedented catastrophe. Israel has no intention to pursue peace or a ceasefire. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon must stop. La République islamique d'Iran. Iran's missile strikes were a necessary and proportionate response to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past 2 months. Of inviolability of diplomatic and consular premises, the Islamic Republic of Iran has consistently pursued peace and stability for the region and called for an immediate ceasefire and the cessation of civilians' casualties, a position we have maintained for over a year. Yet, experience has proven that Israel only understands the language of force. Diplomacy has repeatedly failed, as Israel views restraint not as a gesture of goodwill, but as a weakness to exploit. Each act of restraint taken by Iran has only emboldened Israel to commit even greater crimes and more acts of aggression. Consequently, Iran's response was necessary to restore balance and deterrence. Israel must understand that each act of aggression it makes is not unpunished and will be met with consequences. This is the cost this regime must bear. Iran to maintain restraint, citing ongoing ceasefire negotiations. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. Хотим поздравить Словению с завершением председательства в Совете в сентябре. Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже 5 раз применил в СБ право вето и с начала июня сознательно пытается вводить нас всех за нос, рекламируя свой пресловутый план Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между Хамас и Израилем. Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредованные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой. Месяца для любого председательства. И поздравить Швейцарию с вступлением в должность председателя Совета. После серии политических ликвидаций, включая убийство главы исполсовета Хамас Хании, генерального секретаря Хезболлы Насраллы и ряда других лидеров, противостоящих Израилю движений, в конфронтацию включился и Иран.
целых 2 месяца проявлявший исключительную в данных обстоятельствах сдержанность. Благодарим генерального секретаря за его оценки ситуации. Сложно представить, на какую роль в дипломатическом процессе с подобной оценкой ситуации можно рассчитывать. Как будто все это случилось в вакууме. Как будто ничего не происходит и не происходило в Ливане, в Газе, в Сирии, Йемене, что и привело к новому, опаснейшему витку разрастающегося ближневосточного конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке, резко обострившаяся на фоне беспрецедентной. Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон-грата в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Еще раз повторяем, необходимые для решения этих задач инструментарий у Совета имеется. Вопрос лишь в наличии политической воли. А она у нас есть. А у вас? Призываем всех как можно скорее дать ответ на этот вопрос. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je passe. Firstpost decodes the U.S. election, explains how America chooses its president. Your primer on the race to the White House. Everything you need to know about how America votes and its global implications. U.S. Election Explained. Every Monday and Thursday only on Firstpost.